Mabangatsula ka rin, mirasing oras na yung pamanganak ng Maria, at bait na yung panganin ng anak kalalaki. Binalot na yung lampin at kinera na kinlilibangan, uling alang lugal para karela, kimpi paglayunan. Ting masiglang galing, ting maslaga patwin, ting metunga indong, dapat manalangin. Patwin tinangad na asag ng maningning, tuloy na lingari, misapwa Bethlehem. Tulae mo na lum, kimalang sinikot, uling iting bungol, yang arining labuan, patwin tinangad na sala ng matingdom, tuloy na lingari, King Belen misapwa. Kingaslag ning batuin, tutulat ang enin, mikalat king yato, ing diwaning gale, sablang mangistawa, king tulat araken, uling iting pungol, aria pintunen. Manalangin tamo po. Dear Lord, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa biyaya ng buhay at sa bagong araw na ito. Ito po ang ika-6 na araw ng aming pagsamba at papuri po sa inyo. Hinihiling po namin na ipagkaloob mo sa amin ang lahat ng biyaya at mga kinakailangan namin sa araw-araw. Punuin po ninyo kami ng tuwa at galak na maging masaya ang pakikitungo sa aming kapwa. Patuloy po ninyo kaming gabayan sa buong maghapon at ang pagmamahalan ang manguna sa amin. Love you po, Lord. Amen. Antika niti, pangabait ng Hesukristo, ni Mariang Imana at ni Jose at inlang pamitagwanan kasal. Bayuray kuwang mi kasal, mayakiting i Maria mabuktot ne, iti milyari king upaya ning banala Espiritu. I Jose maging asawa na metong yang banal na tao. Ene buring misalbag a marine Maria. Inya binalak ng kawanyan na niya nung lihim. Kabang isipan na ing makanyan, pepakit siya king paninap ing metong anghel ning Ginoo. Gana, Jose, alahin ng David, katatakot, balausnan pakasalan ni Maria. Ulingin kaglina, malyari aking kapamilitanan ning ipaya nung banal a espiritu. Ibait ngayong metong anak alalaki, at tausan may Jesus, uling ngayong magligtas kimbalen na, kimpamikasala na. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Good morning po, kaya katamongan. Nung ngayon pa po greet, din kaya kayong siping at kagulutan, greet yo po. Good morning. Welcome ya po yung balang metong, lalong-lalo na din first time simba ngening ganingaldon. Po, welcome to Pulong Masle United Methodist Church. Let's greet, deng mika birthday po ngeni. Medyo dakalad. Blessed Joy Kutar, Zer Dominic Joshua Kunanan, Ruth Lintag, Eliza Kiambao, John Kevin Manansala, Dr. Kim Andrew De Leon, Mila Lam, Eliza Kim Salazar, Brian Santos, and Kenneth Beltran. Pagkantatala pong we wish you a happy birthday. We wish you
Salamat po karing in charge pong pamilya ngeni, kimpaman muna na pong Virginia Valencia and May Manyala. At then, tutuking families in charge, King December 23 ganingaldo, kimpaman muna na pong Attorney D. At tinla po pa-announce na po, tinla po kanong practice kanta po ta after worship na po. At pa-announce na naman po ding UMM. Na po, tinla pong West Pampanga District UMM Christmas Party and Fellowship po ta. 8 a.m. po kanumikit-ikit kening church. So, deng kelalakinan, edad 40 patas ne po. Encourage tala pong mag-attend kanining Christmas Party and Fellowship. King DS Office Kintokwing. Kiniyan po malapit po. Wala po kanong bayaran ne po, free of charge. So, importanteng presence yung mo po ne, mag-attend tam po. December 22, so regular, usual oras na po ning Sunday worship tamo, 7 a.m. Ne po, Christmas cantata ya po ita. December 22, ken daratang nga Sunday yan, Christmas cantata, deng in charge, deng young adult. At kay na po ning service po kanita, ing libing po ne po. Libing na po ning Desi de Jesus. At pangagat panapon, at atinla naman po pala after worship, king December 22 Sunday, Symphony Choir Christmas Party at Oasis Sherman. Ne po. After na po ning worship ita. Pangagat panapon, 2 p.m., Bana Christmas Party. Then bisang magdagdag tula ka rin kapatad tamo kin Bana, welcome la po ne po. At panga 5 p.m., Children's Christmas Program, Kenning Church Tampo, ne? 5 p.m. So, papagaten tala po rin kaya katang apo, deng anak, paunakan, para kanining Children's Christmas Program, King Sunday, December 22. December 23, Simbang Ganingaldo po, at pangabengi, 6 p.m., Evangelistic Night. So, kaniting Evangelistic Night, atin tamo pong aparting paraffol, kareng mag-attend kayong December 23. Maliban pa king, kareng alumni ning Simbang Ganingaldo 2024. Ne po. After na po ning Evangelistic Night at 6 p.m. to follow na po karin itang Pasko sa Nayon. So karin po marapat ing lay organization presentation and raffle po. Kareng presentation da po ring lay organization, no secular songs at maximum 3 minutes po. I-relate tayo po kayong team Searching the Meaning of Christmas according to the Gospel of John. Panga December 24, alata na po kanitang Simbang Ganingaldo. Ne po. Apin na po itang December 23 bengi. At panga Pasko 4:30 a.m. ya po ing worship tamo. And opo, atintam po kanitang patuloy pa mo rin po itang sobritang My Birthday Gift to Jesus. Oreta po rin mapilang announcement. Salamat po. Manalangin damo po. Lord, we glorify your name, King Kayabakan po ngayon na kaya kami pigkalubyo. Tunepin, O Diyos, dakila kayo po at malugod, kimbalang metong kaya kami. Salamat po king pamagising niyo po king kayabakan ni Ginoong Diyos. Lord, lalapit kami po at magpakumbaba, kingarapan niyo, at manyawad kapatawaran, karenggang kasalanang agawami po. May you forgive us, O Lord, and may you cleanse our hearts and our minds and our spirit, Father God. Salamat po karenggang blessings na tatanggapan mi, at karenggang kapagsubukan na overcome mi, uling kayabeda kayo. Lord, King, oras sa ini, tatasmiya po kaya kayo imbalang pamilya. May you be the center of each family, Father God. At salamat po, King, pa mag-provide you, kareng pangangailangan darembalang metong. May you strengthen the breadwinners of each family, Father God. May you help our parents, adeng anak, King, karelang pa mag-aral Ginoong Diyos. Ang bawat pamilya, tatasmila po kaya kayo. Tatasmila rin po kaya kayo renggang masakit na atsuking karelang pibale-baleo king hospital. We pray for healing physically and spiritually, Father God.
Let there be restoration and renewal of their bodies, Father God. Bang kanita, lubos deng asumpungan, kaya kayong ama, no, kaya kayong kadakilaan, Ginoong Diyos, at mapapurian kaya kayong lagyo. Lord, tatasmiladin po kaya kayo, hanggang workers ng bawat iglesia, magsimula kaya kaming pastor, king diakonesa at karanggang talapanguna. Ginoong Diyos, we are praying for strength karela, provisions king karelang pamilya, king karelang ministeryo, Ginoong Diyos. Patuloy ko pong magparanas karela, bang kanita, Ginoong Diyos, ing karelang panik, ing karelang pananampalataya, mibulos siya king pamagserbisyo kaya kayo, Ginoong Diyos. At patuloy ang mag-alab, ing karelang pamaglingkod kaya kayo. Makanyan mo naman, Ginoong Diyos, we are praying for all the organizations of our church. Simula karenganak hanggang kareng kaya kaming mga tuwa. May you strengthen, equip, and encourage each one of us, Father God, to continue to go to our church. Lord, we are also praying for our government and everyone who is part of our community. Help our leaders to fulfill their duty. So, panyo kaya naman po, bang kanita gawan, ing dapat mi pong gawan, bang kanita sumulong ya po kaya kaming komunidad. King kaya baka na iniyat kindaratang pang oras, Ginoong Diyos, na wain kaya kayong lagyo, yang mapapurian, bendisyon na ningay ganaganang makaramdam king amanong iti, Father God, king panalangin na iti. Dakal pong dakal na salamat, Ginoong Diyos, hindi po kaya kaming panalangin, kilagyo ng Jesus. Amen.
Pasalamatan da ka at pupurihan o Ginoong Diyos kapamilas ng dareting ayin, anong sanay matularan pagkalugding kay kang anak. Dito sana ngayon na ret panwanan mulat bendisyonan mula, ban patuloy da kang asuywan at apasalamatan udinan ng kay kang ganaka. Dito sanang ayin na reti, patuloy lang magagamit king kay kang obrang kay kaming pasiknangan at pasulungnan kay sulit. Amen. Manatili tayo po makatalakad gabang mababasa yung banal na kasulatan. Amayakit king Ebanghelyo ng Kristo, agpang kang San Juan, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 12. Nga ning makasulat, kabang lalakad Jesus, ikit ne ing metong lalaking bulag, ibat na king pangabait na. Kitang daring alagad na, Maestro, nino yung makikasalanan king pangabait ng bulag? Ing lalaking ite, o ding pengari na. May kibat Jesus, bulagya e uling mikasalaya, o ding pengari na. Iti milyari bangking kapamilatana mi bulalagla ding dapat na ning Dios. Kabang aldo pa, sukat talang daptan ding dapat na nitang mitubod kanako. Ing bengi daratang nung kapilan ala ng makapagobra. Kabang atsuko king yato, akong sulu ning yato. Inya nga sabi na iti, linuraya king gabun at ginawayang burak king kapamilatanan ning gabun at lura. At kiskas na ing burak karing matana ning bulag. Nga na, muntaka at manimo king sibol ning Siloe. Ing Siloe, mga baldugan niyang tinubod. Inya mintaya at menimo at mibalik yang manakit na. Ngara ding kasiping ng bale at ding menakit kaya inyang magpalimos siya. Aliway ti ing lalaking parating makalukluk at magpalimos. Yapin, ngarang makibat ding mapilan. Aliwaya, kalupan niya mo. Ngara naman ding aliwa. O na yung sinabi na ning bulag, ako ita. Kit nande. Makanano lang may salading mata mo. Pekibat na, ginawayang burak ing taong awsandang Jesus, at kiskas na iti karing mata ko, at sinabi na kanako, munta ka king Siloe, at manimo ka. Inyamin tako at menimo, at menakit ko. Ngarang kinutang, nuya ka rin. Nganang may kibat, ekubalo. May panwanan tamo, karing amanong may basa. Sige po, habang mag-assemble na rin kung kakatamong magkanta. Welcome kang kapatid Lerma Sunga from Hong Kong. Tay kapatid Lerma, ay sasya po keng gulot at salamat may kauli ka at akayabera ka king kakatamong pamanyamba.
Pasibayo po may pahabak kay katamungan. At pasibayo dinantayang malakas sa palakpak kay katamong Dios. Uling sinustain na katamo, king mapila na maranon. Ginising na katamo ng Diyos at tinaid king kayang templo bang kanita biyabe tamong samba. At ngayon isadya tala rin kay katamong puso kung kaisipan king talasuyong pepadalanan ng Diyos bang kanita miyapse ing maya pabalita kay katamongan ing kay katamong tagapagsalita pasibayo yaliwa kay katamo siping tayang balekeni po at ing kayang mumunang destino king Village UMC nung no ka rin akayabe kay ka rin bilang metong diakonisa at kaybat magpastorya po at anyang magpastorya karinya rin may destino minta amiras yang Deaconess king Village may kuya pong pastor po at ngayon makadestino ya king Friendship UMC kaya katamong tagapagsalita ngayon kayabakan Pastora Colin Capuno. Maya paabak po kay katamungan. God is good. And all the time, God is good. Peace be with you. Ibiya tayo po yung kapayapan ng Kristo, karing kay katamong kasiping. Peace be with you. Tamo mo rin po. Thank you, God. Thank you, Jesus. Manalangin tamo po. Lord, we acknowledge your Holy Spirit in this place. And we know 2 or 3 gathered in your name, you're in the midst of us. Dwell among us. Bless us with your word. And as we humble ourselves in Jesus' name, let your will be done. Amen. Ing pagbulayan tamo king abak po ngay ni, ing miyabiyaka kong tema, Pasko ng isang bulag. King kakatamong pa magpatuloy at pa magpasimula, malyari tayo pong dalit itang the steadfast love of the Lord. Sige po, abe-abe tamong dalit tayo. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Thank you, Lord. Tunepin ing lugod na ning Diyos, bayu, balang abak. Amen? Salamat king Ginoo uling ginising nakatamo po. At metong na pribilehiyo at pagpapala na migising tamo king kayabakan na ini. Nyang milabasang Pasko, kumustayo po ingke kayong Pasko? How's your Christmas? Nyang 2023. Mapalyaring meging masaya ingke kayong Pasko. O kaya naman din kera kalan, dakal na regalo, ang popang menyambo lang raffle. Nino po rin menyambo raffle, Ken? Opo, ala pong mamin. Kaya yung friendship po ating family day, at niyang family day, December 15, in grand prize, washing machine. At ating lifetime table. Siguro mga 7 tao o 8 tao, ing sabi da, Pastor, pag breaking lifetime table ay ni. Sabi ko po karela, dakal na po mikilagyo. At tinang menatak. Ngayon natin naman, mikiburing washing machine. Metong na ako po ka rin. Eya po may biyaka ko itong washing machine. Pero baloy po, ano yung may biyaka ko? Rice cooker. Yung may bunot ka ko, rice cooker, balo na kasi ning Ginoo, may sira yung rice cooker ko. Sakto ya po. At kung bayong rice cooker, bininyaganda na king church na bengi, king general practice para king concert ni. Kumusta yo po yung milabasang Paskuyo? Pwedeng dakal family reunions. Mapalyari naman po dahil aliwa, alala Pilipinas. Ring karerang pamilya, chula abroad. Migpaskulang malawot king pamilya. O kaya naman po ring aliwa, malungkot ing karelang Pasko. Pakikutangin kayabe mo, malungkot ba yung Pasko mo?
May biyening bonus mo. May gastos na pastor. Binye ko na kang makumpoy tatang ko. Nya dakal tana, bayo nga kakit karempami bale-bale, oratin ng bayong gamit, may kapanyali na kang apamyemo ken daratang Pasko ngay ni. King paparatang Pasko ngay ni, ating magpaskong alane ing padre de pamilyara. Atin magpasko na elubos ing tula, uling eda nala akayabe, reng pamilyara na mabye. Kilala yula po, ninurag kaya katamong kayabe, kaya iglesia, na mete, kaya mapilan pang bulan, paruminggo, aldo. Ing Pasko, amo para magsaya tamo. Ing Pasko, amo para mag-party-party tamo, celebration. Nune, ing Pasko, amo celebration to remember Jesus' birth. Ing Pasko, dintangya, ing bugtong anak, nausan tamong Emmanuel, Kristo. Binyene ning ibpa, bang etamo mi pakarok. Bang etamo mi pahamak, sabi na ning John 3:16. Uli na ning lugod, maragul ng lugod ding Diyos, king yato. Binyene ing bugtong ng anak. Brothers and sisters in Christ, ing Pasko para yakareng masakit. Ing Pasko para yakareng malungkot. Ing Pasko para yakareng broken-hearted. Ing Pasko aliyamu kareng dakal tamu handa or ditak. Nino po keni magpasko yang masakit. Nino keni kayabe ng pamilya magpaskuya at tsuyat makahospital. Nino keni December 21 hanggang ngeni broken-hearted ya. Brothers and sisters in Christ, when we remember Christmas and when we celebrate Christmas, we're not just after Jesus' birth, but it's all about Christmas, where the power of God is at work in our lives. Christmas is the power of God at work in our lives. Is the power of God at work in you, in me, in us. Manigobra ne ba ing Diyos, king beta mo, at manigobra yapa ing Ginoo. Brothers and sisters in Christ, datang yang pasibayo, gaganakan taya ing pangabait ng Kristo, and a baby. He's not a baby anymore. He died on the cross, resurrected. That's why we have Easter. We remember Jesus' birth, and we remember how powerful it is, and it was when Jesus came to the world. Sabi na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, upang sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mapahamak. Marami sa ating ngayon sitwasyon ng mundo, balita sa radyo at TV, marami ang kapahamakang nangyayari sa sanlibutan. Eta na lumaut, nanularang bad news na dimdamyo, kening pulong masle. Nanularang balita na ika mismo may takot at kinyak ka. Brothers and sisters in Christ, dintang neba i Kristo, King Bemo. Magkabye na kaba na susuyo at magkapilit na maging banal para King Ginoo. Sabi na, I am holy, and you must be and should be holy. Pero ining katutuan kapatad, na eta mo maging perfect katisulit. No one is perfect and no one is blameless. All of us commit mistakes. All of us commit sins. Pastor, I'm trying. Atin ko pang bisyo. It's okay. Lumapit ka King Ginoo na ating kang bisyo. And ang sinabi ng Diyos na lumapit kang malinis ka ako. And ang sinabi ng Ginoo, lumapit ka kung you are 100% perfect and clean. What God is telling us, come to me, all you who are weary and carrying heavy burdens, and I will give you rest. Matthew 11:28. God is calling His people to come to Him just as we are.
Yan sabi na nitang dalit. Just as I am without one plea. Just as I am, I will come to you. Many bless tamu, mendilu tamu, many mu tamu, meghanda tamu. Bali yun po nanong dalawin na ng Diyos, our hearts. Kumusta ang puso ko sa umagang ito? Atin po ba kene, kagising da ng dingabak, megbusit la. Lagwa mo, late ta na. Lagwa mo kang CR. Pastor, I'm trying. Kaso ti ko pambisyo eh. Pastor, I'm trying diyang mapali ko buntok. It's okay. Continue to serve the Lord. Pastor, I'm trying my very best to follow, obey, to serve, but I'm hurting. I'm being discouraged. Kapatid, continue. The power of God at work in you and in me will encourage us to continue no matter what, despite and in spite. Kapag okay ka lang ba magpapatuloy? Kapag okay ka lang ba magsiserve kay Lord? Kapag ready ka na ba? Sometimes even when you're not ready, ang Diyos talagang nakahanda na yan. Already given, provided. And God knows we're trying. Pakisabi sa katabi mo, you're trying. Susubukan mo. God knows if we're trying, and God understands where and what we are coming from. This is the gospel. This is Jesus. Christmas is the power of God at work in your lives, in our lives. It's beyond all our circumstances. Binyene kay katamoy Kristo. And through Him, we will never be harmed. Through Him, we will receive everlasting, eternal life. Kapatid, God understands if we're trying. And God understands where and what we're coming from. This is the gospel of John. Ya kapatid, nano maning panggalingan mo, bakit aldoldo busit ka? Bakit aldoldo magreklamo ka? God knows. Nano kaya, ot bakit lagi ang makasimangot ting kasiping ko? Ot lagi kayang magreklamo? Pakilawing kasiping mo. Makagising niya pa po. God understands. We have a God who is understanding. Kanya man mi kagino na aintindihan ako. Kanya man mi kagino na balo mo, balo na yung kainan mo. Kaya kapatid, it's beyond our circumstances. Whether comfortable ka, uncomfortable ka, in season and out of season, in pain, in joy, in sorrow and victory, even death, God's power will never be hindered by any circumstances. Lord, broken-hearted ko po ngeni. Nang sasabihan na ng Biblia, there may be pain in the night, but joy comes in the morning. There may be grieving. At intamong kayabe na kematenla. Nang sasabihan na ng Ecclesiastes chapter 3, a time for everything, a time to be born and a time to die, a time to cry and a time to laugh, a time to embrace and a time to refrain from embracing. God's power will never be hindered by any circumstances. Nandindimdam ko po ating kayong evangelistic crusade or night. You know what? Whatever circumstances na anumaning datang, bang pigilan na ng Diablo yung katagumpayana ng evangelistic crusade ito, it will never win because he is already and was defeated by Jesus. Kapatid, pag-pray tayong evangelistic crusade, night ito, to win souls, to receive Jesus, to bless the Lord, oh my soul.
Ating metong abulag na pegalingan ng Jesus. You know why? Bakit ne po pegalingan ing bulagay ni? Napakalinaw. Bakit siya pinagaling? Yung healing niya may purpose. Yung sakit niya may purpose. A man born blind since birth. Bulagya. Anong purpose? He was born blind so that God's work might be revealed in him. Wow. Ito yung purpose niya. Pinanganak siyang bulag upang mahayag ang kadakilaan, kapangyarihan ng Diyos, so that the works of God might be revealed in him. This happened para ang kapangyarihan na ng Diyos mahayag king community. Gusto niyo po bang gamitin kayo ng Diyos bilang daluyan ng kanyang kapangyarihan? Gusto niyo po bang gamitin tayo ng Diyos upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos? Do you desire to be a vessel or an instrument of God's power? Gusto mo bang maging daluyan ng pagpapala? Ako, bisa ko. Kasi sabi na, for you to be used by God as His vessel of blessings, He will first bless you. God will first bless you to be a blessing. Bisa kayo pong maging pagpapala? Tanggapan niyo po, muna na kayong panuwanan ng Diyos. Do you desire? Pagnasan niyo po na maging daluyan or instrumento na ng Diyos, bang may pasyaging kayang kapangyarihan. This is Christmas, the power of God at work in our lives. At balo na ning Ginoo, Lord, bisa akong sumaup, ala kong perang panyaup, nung nano po yung asaup ko, gamitan mo ko. King Church, hindi lahat may kakayahang tumulong financially. Meron makakatulong sa lakas paggawa, presensya, serbisyo boses, talento. We all have different giftings and talents, skills. At sabi na ng Diyos, tayo ay iisang katawan, ngunit maraming bahagi. Nandin po rin family in charge, lalong higit ka rin coordinators. Ako balo ng oras lang may gising. Pero sigurado maranon lang may gising. Simula na niyang first day of Simbang Ganingal Doyo po, hanggang ngeni. Megilang daluyan, bang manimuna. Malyari tala pong palakpakan ding family were in charge. Praise the Lord. Po, birong maging coordinator. Minsan pumali ka buntok kasi alam makiramdam. O kaya ila tatagon. O kaya king choir, mag-practice tamo. But you know what, brothers and sisters in Christ, if you desire to be a vessel or an instrument of God, you will volunteer yourself. You will allow God to use you just as you are. Lord, ako po ready, ako po makasadya, pero sopan mo kong isadya yung sarili ko. Mag-yes ko po, kitang kasuywan na pakisabi ng pastor, Diakonessa. Let us desire to be a vessel or instrument. Ano man ang mangyari sa buhay mo, sa darating na Pasko, nung manigobrane in Diyos, King Bemo, akit mo, nanuladeng dapat pagpasalamat. Ing meto nga Kristiyano na manigobrane in Diyos, King Beno, ating niyang pusong mapagpasalamat. Pwede tamong sabihan, King Diyos, thank you, Lord. Maging mapagpasalamat tayo. Dahil unang-una, we are blessed to be a blessing. Pinagpala tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos, at pagpapalain pa tayo ng Diyos upang maging pagpapala. Akit mo, nano, lareng dapat pagpasalamat. Tinutulungan tayo ng Diyos. Merong help na nangyayari, ibinibigay ang Diyos sa atin. You will receive help first. Bayo ka sumaup, in Diyos pa mo, in munang sumaup keka. Bisa kayo pong sopa na ng Diyos. Receive the help of the Lord. And for you to be able to help, the Lord will help you first. Thank you, Lord, King, help mo.
God's mighty work will be revealed to you and through you. This is our God. Maging mapamyeta mo, mapanyaup tamo, sasaup tamo, magkalub tamo. At kini mi pasyagya nung pakanano in Diyos, mayapya, in Diyos malugudya, iparanas na kaya ka pa. And after that, you will be a vessel of God through you. Kaya kapatid, kapag pinagaling ka ng Diyos, may purpose yun. Kapag nakakaranas ka ng problema, may purpose yun. Kapag may pagsubok, may purpose yun. Kapag may kalungkutan, kapigatian, may purpose. Always think about this word. What is the will of God in my situation? What is the purpose of God? Nano yung purpose na ning Ginoong Diyos? Kaya kapatid, ing Pasko, pabustenta mo na ing Diyos manigobraya king bieta mo. God is at work in you. God is a miracle working God. God never sleep nor slumbers. Eya matutud or mimidlip ing Diyos tamo. Nya 24/7 ing panimanman na at tsuki katam. At king kaorasan na ini akakit na katamo ning Diyos. God is working now and God is speaking to us right now into our hearts. What's the message of the Lord to us? Yayabe king sarili ko because I'm also a worshiper this morning. I want to receive the word of God. The power of God at work in our lives. Buri ko manigobraya pa yung Diyos king beko. And God is at work in you. God is at work in me. Kaya yung kutang tamo kapag daralan tamo kapag subukan, what is the will of God in my situation? What is your purpose, God? God, is this your way of disciplining me and bringing me back to you? Bakit kailangan kong pagdaanan ito? Bakit kailangan mamroblema ako? Baka pala gusto ka nang ibalik ng Diyos sa first love mo. You're not passionate anymore. You're not doing your very best. Okay na, okay na. Yari na, okay na. Lagwayo, baka agad mayari. Sabi niya, napinitang teacher ko niyang high school, tangunang basti, bangagad, mikawani. Buriyo pong orientaning service nga na. Kapatid, in Diyos manigo braya at ating yung purpose. Kitang daring alagad kang Jesus, nino'y mikasala, iya po ba o rempenga rin na? Ating kasing katuruan noon at kasama piya po kem paniniwala da, na kapag may kasala rempenga rin, in punishment kareng anak mi punta. Ang kasalanan ay may kaakibat na resulta. Kapag nagkasala ka, pwedeng sakit o masamang kahihinatnan. Kaya may conclude la po rin alagad, bulag gini, kasi may kasala la rin penga rin no. Nya parusahan de. Pero balayo po, aliwaya purpose ni Lord eh. Iba ang purpose ni Lord. Ang sabi ni Jesus, it is to reveal God's mighty work. Pinanganak siyang bulag upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Akit tamo pakanano yamani gobra ing Diyos. Pakanano napapakit ing dapat na ning Diyos. Sometimes, uncomfortable tamo. Sometimes, Lord, at makantini at kailangan kong pagdalanan nini, active ko kayong church, magkalub ko, mag-tithes ko, mag-offering ko, magkanta ko, mag-serve ko, lay servant ko, council officer ko, church worker ko. Bakit kailangan pagdaanan ko ini? Kapatid, atin niyang papakiting Diyos at buri na mi pasyag ing dapat na. Healing is one of Jesus' ministries here on earth. Healing ministry na ning Ginoo. And Jesus wants us to be healed. Bisa ko pong kumayap, bisa tamong galing, healing has a process. Kalupa niya ning bisyo yan. Kapag tinggap na yung Ginong Diyos, naman agad-agad, that moment, magbayo ka. Pwede, miracle. Pwede, yun ang gawa ng Diyos ito. But the reality is this, healing has a process. Mumuna, akit tamo, ken tekstong mebasa ating DI.
there was a divine intervention. May magitan niya ing Ginoo. Tamo ay tinjan minsan o madalas ing parala ning Ginoo. Sabi na, dinuraya. Kinawayang gabon, ginawayang putik, at legene king matana ning bulag. Nung nyang pandemic kapatad, nung tilnan may tang tilnana, inom may tang pinumana, sigurado mag-alcohol ka. Tama? Maka-face mask ka pa. Diyan nga tsuka kilubale, ang alcohol, spray ka rin. Nung lawen mo kapatid, o ti Jesus sining gewa na, dinuraya ginawa yung putik at lege neking matana ning bulag. Sometimes, etamo ay tinjan, minsan, madalas, bakit ining parala na ning Diyos? Because again and again, His ways and plans are higher than our ways. Ing paralan na ning Diyos, minsan etamo talaga ay tinjan. O ginuka kamate na paning anak ko, misunod ding asawa ko. Kakagaling na pa aking cancer, kay ba't ding anak ko naman yung may sakit. Nanong paralan mo, Ginoo? Nano yung purpose mo? Kenita mo akit ting Diyos, mamagitan niya. Kenita mo akit na ating Ginoo, na kahit eta mo ay tindiyaning paralana at tsuya at mamagitan niya. There is a divine intervention. Itang gewa mo na nga nega na gana, may review na ka ega na gana, nano pa man gewa mo na, pero kapatid, sabi na ng Colossians 3:22-23, itang shortcut na, do your best, and God will do the rest. When you do your best, acknowledge God to do the rest. And that is a divine intervention. Not your will, but the will of God. Kalupa ng Elijah. I-prophet Elijah, kapatid, dintang yaking panahon na may depresya. At sabi na king panalangin na, hirap na ako. Gusto ko nang mamatay. He was a prophet, a servant of God. Pero dintang yaking sitwasyon na magkasakit ne at bisa neng mate. Balayo po na ang gewa na ning Diyos. May patutudya Elijah, may padalayang anghel, at sabi na ning anghel, may kising ka, mangan ka, minum. May tutudya, mangan ka, minum. Tinik doyo, mangan ka, minum. Kapatid, minsan kapag atsyuta mo king sitwasyon, kalupan na ning lalaking bulagay ni, minsan matidepress tamo, o balang wala ng pag-asa. But here comes the angel of the Lord telling Elijah, eat, drink, wake up. God wants us to move forward. Can we say, forward? Move forward. And ang sinabing, give up now. Sinabi na, mangan ka, minom ka, magpatuloy ka. There is a divine intervention. At kini akit tamo yung Diyos, pakanano yamani gobra. Minsan tamo ay intindihan. Minsan anang kasakit intindihan. At libutan na ning etamo intindihan, etamo akakit itang ending. We know that we have faith. Apagkatiwalan tayo ing Diyos na tapat. After na ning divine intervention, ating personal intervention. Gusto mo bang gumaling? Ing Ginoo, mangutang niya minsan, karening pagaling ano, do you want to be healed? Sabi na nita metong, yes, I want to be healed. Sabi na nita ating dinudugo, ilang years? 12 years? Sabi na, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Sabi na ni Ginoo, ang laki ng pananampalataya mo. Gusto kang gumaling ng Diyos. Ikaw, gusto mo bang gumaling? Sabi po ng dinwa, receive the healing of the Lord in Jesus' name. Gusto kang baguhin ng Diyos? Gusto mo ba? Bisa ka magbayo. Susunod ka ba? Nga ng Jesus king bulag, munta ka at manimo king sibol ning Siloe. Kapatid, nung ating divine intervention, ating personal intervention, ating yung purpose si Lord, ingkutang sunod ka, makibat ka,
Buri na ng Diyos, magbayo ka. Bisa ka magbayo. Are you willing to follow God's word in order to be healed? Are you willing to follow God's word in order for you to be saved? Sabi na, believe in Jesus. Trust Him. Follow Him. This morning, in Diyos, pakisabyan na katamo. Pakisabyan na ako. I want to be healed. I want to be saved. We all need to be saved. At Kristiyano tamo. Kapatad, tamo king kapilya. Pwede naman, hindi ka naman magpunta ngayong umaga, matulog ka mag-replay ka na lang. Pwede ito. Pero minta ka, Kenny. And that is your personal intervention na samba ka, umeking kapilya, samban may Diyos, puriyan may inginu. Kapatid, ang ginawa nyo ngayon, may gising kayong maranon, menimo kayo, mendilo tapo, nabengi pa, Pastor. May gising kayong maranon, bang simba at samba. Puriyan ng Diyos, tinugon kayo, king awos at katok ng Diyos, king pusuyo, king kapilya. Lungob bang samba, lumwal bang sumuyo. God's healing will come to reveal His mighty power. Excited ko na paggalingan na katamo ng Diyos, bang mipasyag ing kayang kapangyarihan. Are you excited to be healed? Are you excited to be blessed by God? Are you excited to be used by God to reveal His mighty power? Pang-ana maaldo na puning simbang ganingaldo at payari na ako po. Pang-anam nung nukarin gaganakan tamo ating Kristo na dintang ketiyato bang miligtas tamo. Di na nakatamong be. Kapatad, ganakan tamo na ing Diyos manigo braya. Eya payaring Ginoo. Nya sabihan mo kayong sarili mo, eya payaring Diyos ka ako. Baywa na ako po, lugura na ako po, panwana na ako po. Atin niyang parasan nung bakit minsan daralan tamo king kapag subukan. Kalupa na ning bulag, bistamat bulagya, pisikal, eya bulag king katutuan na ating Diyos na agyunay pagalingan. May kiramdam ya, sinunod ya. Listen to God, follow His ways, and you will be healed. Kaya kapatid, iniing hamon ko kaya katamungan. Mumuna, iparamdam tamo ing dapat ning Diyos king sabla. Paramdam mo ing Diyos malugod dia. Papakit mo ing Diyos mamyeya. Gawan mo na ing Diyos mapagpatawad dia. Pagkabye mo na ing Diyos lugod dia. Bang misaplala at bang ayakit da na ing Diyos malugod dia, mamyeya, magpatawad dia sa asawpya. Kamita na ka ning Diyos, bang mipasyag ing kayang lugod at ingamano. Ingamano ning Diyos kaya katamo, king kayabaka na ini, iti milyari, ban king kapamilatana, mibulalag lading dapat na ning Diyos. Be an instrument of God's mighty work. In Jesus' name, amen. Salamat po, Pastora. A certificate of appreciation is presented to Pastora Colleen L. Capuno for humbly answering God's call, joyfully sharing her personal encounters with the Lord and her testimony of faith, reflecting the true spirit of Christmas during the Simbang Ganingaldo o Pulong Masle UMC, with the theme, Searching for the Meaning of Christmas in the Gospel of John, held at Pulong Masle United Methodist Church, Capilla Pulong Masle, Guagua, Pampanga, given this 21st day of December 2024 in the year of our Lord Jesus Christ. Signed by Reverend Richard S. Liwanag, Administrative Pastor, Diaconess Elizabeth Jill Siluwat,
Brother Jerickson John C. San Agustin, Council Chairperson, and Attorney Lady Ann B. Sanggalang, our church lay leader. Ing Diyos, migsalitaya, karing balang metong kay katamo, kapamilataning kayang talasuyo, kapedala kay katamo. Ning oras mga kanita, makibat tamo, king aos na ning Diyos, king panagkat na ning Diyos. Kalupa na ning lalaking bulag na may mintuya, king inutos na ning Diyos kaya. Ning panahon ba kanita pakiramdaman tamo, nung nano, yung yuyutos na ning Diyos, karing balang metong kay katamo, lumapit tamo, baka nita iti, sit-sit na ning Diyos, karing kay katamong balugpo. Manalangin tao po. Opo kaya kaming Diyos, dakalabagi na imiyaintindihan kaya tiking sulip. Kalupa na nining lalaking bulag. Ibait siya, manakit. Matingkutang dareng alagad, ninong mi kasala. Ding pengare, uya mismo. Karang pekibat na ning Diyos, alang makikasalanan. Na may palyari ni baka nita mayakit, tingupaya na ning Diyos. Takala salamat king mensay kay kaming Diyos. Takala salamat king kang talasuyo, kang pastora kulin. Patuloy may panuwanan, at makanyan mo naman panimunan, king lugar nung nukarin mo tildo, panalangin ko na maging mabunga, king ministeryo mo kapamilat na aning kaya kang talasuyo, at makanyan mo naman kaya kaming Diyos, mapalyari tang pekamayap, kaya at kayang mabilog a pamilya, ng lagyo ng Jesus. Ora ni rin kaya kang anak, linapit, nangaliwa, may natili, karing-karelang sarasariling luklukan. Pero yung balang metong makisabya kaya ka, makipagsalitaya kaya ka ngayon kaurasan, at ika mo kaya kaming Diyos yung makibalo nung nano'y sasabyan da kaya ka, nung nano'y ngadwan da kaya ka, uling ikay linalang kaya kami, at tatarok may puso ing tao, at ababasa may kaisipan. Nyapin balo mi kaya kaming Diyos, na agnan kami mang manalangin, kaya bereng kaya kaming kapatad online. Balo mo nung naning lalapit da, rimbalang metong, pakiramdaman mo la. Takala salamat kaya kaming Diyos, uling tinipa ka, baka nita lawan, yung kaya kaming sitwasyon, yung kondisyonan yung kaya kaming biye. Nung baka nano kang linapit kaya ning lalaking bulag, baka nito kutnan me nung bisayang kumaya. Ating balang metong makanyan mo naman yung kaya kang kutang kaya kaming Diyos.
Uling ika, Diyos kang mapagmalasakit. Pero ay ka mapanghimasok. Mangutang ka pa mo. Nya piningkutang mo, bisa kayong kumayap. At balo mo kaya kaming Diyos, nung nano'y pakibat, daring kaya kang anak. At mapalyari, karela, kaya kaming Diyos na tunepin, kumayap kami. At balo mo, nung nano'y kailangang pakayapan, kaya kami. Emo, kaya kaming physical, akatawan. Magkit king sabla, Diyos kang mayupaya. At balo mo, nung nano'y kailangan dareng balang metong, baka kanita maging matatag, king pamanarap, king yatong iti, kaya kaming panok na nganan. No makanano ming harapan, ning nano mang pagsubok ang problema. Palyaring ngening kaurasan, ating broken hearted, ating masakit physically. At makanyan mo naman ating mangay na spiritually. At balumi kaya kaming Diyos nung taangguya. Ing metong atawa kukupnan mong bisayang kumayap, e ka magadwang lub, at ipagkalub mo, ing pamipakayap mo, karela. Palupa na ning lalaking bulag, so panyo kaming tanggapan itang proseso. Itang prosesong gewa mo, mapalyaring ring aliwa, era tanggapan. Uling ketang prosesong emiyaintin dyan. Kalupa na ning lalaking bulag, ginangwa ka mong burak, linura ka. Takalabagi na emiyaintin dyan, kayang prosesong kaya kaming paindalanan, pero sopan nyo kami. Baka nito, agyuming dalanan, iting bagay nga iti, at balo miking kawakasan, ating sala amanaya kaya kami. At panalangin ko kaya kaming Diyos, rin kaya kaming kapatad, at yung dasin ng kapanamdaman ngeni, kinayap laking lagyo ng Jesus. At makanyan mo naman, din kaya kaming kapatad, amiras ngaldo rang baitan, miras ngaldo ning karelang pamiaptasang puso, panalangin mi, na patuloy dang kilalanan, na ikang Diyos, ababiye-biye karela, at makapag-celebrate lang birthday da, maning karelang anniversary, huli mo, huling paintulot mo. Kaya kaming pansamantalang pamikawa-kawani, ingatan mo kami, lalong-lalo na kaya kaming puso. Baka nita kaya kaming Diyos, kaya kami milahot kaya ka, nung pa naman, agawami, o harapat mi, itang kaya kang yutos, karing balang metong. Iting ka na akong panalangin, kilagyo ng Jesus, at kaya kaming mangabos ang pong Ginoo. Amen. Ikaw putas kay kumayan ng malahasin nila. Igdagipan din balayan o yan tinedinata. Megukeni at lumapit sa panari mi bait. Amen. Kana akong kaluguran na kapatad, panwalan ko na migsalita ang Diyos karing balang metong kaya katamo ngayon kaurasan, at atin niyang sinitsit kaya katamo baka ni tagawan tamo. Umeta mo, baka nita na anuman itang iyutos na ning Diyos gawan tamo. So panakatamo ni kaya katamong Diyos igpasyo karing kimbanwa, ning kaya katamong Ginoong Jesucristo at ning Banal na Espiritu. Amen. Good morning po, palakpakan tayong kakatamong Diyos. Hallelujah. Luklok tamo pa mo po, ala pa mo pong lalwal, pakisara po yung pasbol.